Na mtazamaji, Novemba 21 ndiyo tarehe ya Jumanne ya leo. Mtazamaji, karibu sana kwenye taarifa za Kirk Machweo. Jina langu ni Aida Munzatsi. Fuatilia taarifa hizi vile moja kwa moja kupitia mitandao yetu ya kijamii ikiwa ni Facebook na YouTube @KirkTV Kenya. Rais William Ruto ameyataka mataifa ya bara Uropa kubadili mifumo na mikakati ya makubaliano ya kifedha na mataifa ya Afrika ili kuimarisha maendeleo endelevu barani. Rais ambaye amezungumza mchana wa leo mjini Strasbourg, Ufaransa katika kikao cha bunge la muungano wa bara Uropa, aidha ameyataka mataifa hayo kuwekeza zaidi katika uwezo wa bara Afrika kupambana na changamoto za mabadiliko ya tabianchi. Na mtazamaji, taarifa hiyo itakuwa ikikujia muda usiokuwa mrefu, bado inapikwa. Kwa hivyo endelea kutegea taarifa hiyo ambayo tumeipa kipaumbele. Kwingineko, tume ya maadili na kupambana na ufisadi nchini EACC imedokeza kuwa inafuatilia kwa ukaribu mzozo kuhusu umiliki wa mafuta kati ya serikali na mfanyabiashara Ann Njeri. Akizungumza mapema leo katika kaunti ya Mombasa, afisa mkuu mtendaji wa tume ya EACC Twalib Mbarak amesema kuwa kwa sasa hawajafikia uamuzi wowote kufanya uchunguzi. Aidha, Mbarak amedokeza kuwa wanaendelea kukusanya taarifa kuhusiana na matukio na wataamua iwapo kuna haja ya kufanya uchunguzi na nia ya kuwashtaki baadhi ya wahusika. That issue is captured in the media. We are monitoring and we are looking if there is a case for us to start investigating. So many times we just don't go because something has been hyped by the media. We look at facts, because when you investigate a case and you take to the DPP, you are intending to charge people and there must be evidence. When you say, you go to court and say, headline ya nation ndio hapa, standard ndio hii, K24 ndio ile andika hivi, you cannot use that as evidence. So it's a good issue. The only thing that it tells you about the government and the opposition talking about the issue, it tells you one thing, that the country is becoming more accountable. People are put to task on what they do, whether it is opposition or the government. So as for now, we are monitoring the situation. Na kwingineko, watu wawili wamekufa maji kufuatia mafuriko makubwa yanayoshuhudiwa katika kaunti ya Garissa. Watu hao wawili ambao ni wakongwe wanadaiwa kusombwa na mafuriko hayo walipokuwa wakivuka barabara. Wakati huo, naibu mwalimu mkuu amekatwa kichwa na rota ya mkia wa helikopta alipokuwa akipokea makaratasi ya mtihani wa KCSE. Mwanahabari wetu Kelvin Mushiri ameizamia taarifa hiyo. Tazama kiundani. Mafuriko makubwa yanayoshuhudiwa katika kaunti ya Garissa yametatiza wakazi wa eneo hilo, ambapo wakongwe wawili wanadaiwa kufa maji baada ya kusombwa na mafuriko hayo walipokuwa wakivuka barabara katika mitaa ya Garissa na Hulugo. Akizungumza na wanahabari, kaimu kamishna wa kaunti hiyo Solomon Chesut amesema kuwa maafisa wa polisi walipata miili ya wakongwe hao asubuhi ya kuamkia leo. Garissa County has been very devastating to us. We have had roads cut off outside Garissa sub-county. All the other 9 sub-counties in Garissa County have been cut off from the main roads. Our main road from Garissa to Dadaab is not possible. The road from Modika to Modogashe is not possible. Aidha, kamishna huyo amesihi wafadhili kusaidia katika usafirishaji wa chakula na stakabadhi zingine kwenye maeneo yaliyoathiriwa zaidi na mvua kubwa inayokuja. So we are appealing to donors and like-minded colleagues, both from the national and the county government, to assist us airlift food to those sub-counties which are cut off.
Wakati huo, naibu mwalimu mkuu wa shule ya msingi ya Masalani iliyoko katika kaunti ndogo ya Masalani, Ahmed Nur Ismail, amekufa kwa kukatwa kichwa na rota ya mkia wa helikopta ilipokuwa ikipepea angani baada ya kupokea makaratasi ya KCSE. Akizungumza kuhusu ajali hiyo, Chesut ametaja kisa hicho kuwa cha bahati mbaya. We want to appeal to our colleagues who are handling exams, members of the public. Sometimes you may become excited out of seeing the helicopter being nearer or any other chopper being nearer where we are. We should keep off because these machines are very dangerous and they are very powerful. I think this is an appeal I want to make to all the members of the public in our county. Kadhalika, Chesut amepongeza marubani kwa kusafirisha mitihani ya KCSE katika eneo hilo lililokumbwa na mafuriko. Kelvin Mushiri, Kirk Machweo. Kwingineko, waziri wa ardhi Alice Wahome amesema kuwa serikali haitajihusisha na kesi ya umiliki wa ardhi kati ya familia ya Garrison Kirima na wakazi wa eneo la Njiru. Akizungumza na wanahabari mjini Nairobi, waziri Wahome amesema kuwa matokeo ya kesi hiyo ambayo mwisho wake ulikuwa Disemba tarehe 31 mwaka huu yamekamilika na kuwa hati miliki zinaashiria kuwa bado ardhi hiyo inamilikiwa kihalali na familia Kirima. Aidha, waziri huyo amesema kuwa serikali haitaingilia kati kuleta mwafaka baina ya wakazi wa Njiru na familia Kirima, haswa katika hatua za kuwafurusha wakazi hao. Hata hivyo, wakazi hao wametakiwa kufanya makubaliano na familia Kirima na kuondoka katika ardhi hiyo kama walivyoagizwa na mahakama. Through the judgment very well and know what is your status there, to say that the government will not be involved in settling those issues between the family and any claimant or any person on that land. They will deal with the family and the court and the enforcement agencies. Na wawakilishi wadi katika kaunti ya Meru wamefanya kikao mapema leo hii kujadili ombi la wakazi 22 miongoni mwa wengine wanaodai kuondolewa afisini kwa maafisa wakuu wa kaunti 7 kati ya 9 walioteuliwa na gavana Kawera. Katika ombi hilo, zaidi ya wakazi 600 wametia sahihi wakitaja ubadhirifu wa fedha za kaunti kama hoja kuu ya kuwabandua maafisa hao. Kikao cha leo ni cha kwanza kwa bunge la kaunti ya Meru baada ya seneti kufutilia mbali jaribio la pili la wawakilishi wadi kutaka kumbandua gavana Mwangaza Kawera. Spika wa bunge amebuni kamati mbili zitakazowasilisha ripoti kuhusu ombi la wakazi hao. Napongeza wananchi wa Meru kwa sababu wanajua haki yao. Wameelewa haki yao, na ni vizuri pia wengine wafahamu ya kwamba wanaweza tuma kulingana na article 37 ya Constitution of Kenya. Mnaweza andika petition kwa assembly kwa jambo lolote lile ambalo mnaona lina usumbufu ama linahusu uongozi. One thing that I want to reassure the citizens, we appreciate the sovereign power and our constitution article number 1, that the sovereign power is given to the people, and that power they delegate it to the elected members, and because of that we shall take that power that they have delegated to us with a lot of humility. We shall look into their petition and be able to expedite our mandate as per the Constitution. Na sasa tutarejelea taarifa yetu kuu ambapo Rais William Ruto ameyataka mataifa ya bara Europa kubadili mifumo na mikakati ya kukabiliana na kifedha na makubaliano ya kifedha na mataifa ya Afrika ili kuimarisha maendeleo endelevu barani. Rais ambaye amezungumza mchana wa leo mjini Strasbourg, Ufaransa, katika kikao cha bunge la muungano wa bara Europa, aidha ameyataka mataifa hayo kuwekeza zaidi katika uwezo wa bara Afrika kupambana na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi. Vincent Kerosi anaangazia taarifa hiyo kwa undani. Rais ambaye yupo kwenye ziara katika mataifa bara Europa kabla ya kuelekea nchini Dubai atakapohudhuria kongamano la mabadiliko ya tabia nchi awamu ya 28 maarufu COP28
hii leo amehudhuria na kuhutubia kikao cha bunge la muungano wa barani Uropa nchini Ufaransa. Katika hotuba yake, Ruto ameradidi aliyoyasema hiyo jana alipokutana na Chancellor wa Ujerumani Olaf Scholz, wito wake ukiwa kuangaziwa upya kwa mifumo ya mikopo na mikataba ya kifedha kati ya mataifa yaliyoendelea na yanayoendelea ili kuyawezesha kupiga hatua kimaendeleo. Ruto akitamka kwamba mikataba iliyoko kwa sasa inayaumiza mataifa ya bara Afrika. A critical obstacle in this journey is the prohibitive high cost of capital. Private investors are demanding high premiums, in great part on perceived risks. Consequently, we are burdened with borrowing costs at least 5 times higher than those of advanced economies, creating a vicious cycle of debt. This disparity not only hinders our progress, but also makes any meaningful development financing unattainable. Katika kikao hicho kilichohudhuriwa hadi pomoni, Ruto alipata fursa kuelezea mataifa hayo kinagaubaga kuhusu vitendo vyao vinavyochangia athari za mabadiliko ya tabianchi, ambapo ameyataka mataifa hayo kuwekeza rasilimali kubwa zaidi barani Afrika, kwani bara hili lina uwezo mkubwa kusaidia kupunguza athari hasi za mabadiliko ya tabianchi. If Africa's renewable energy potential were deployed to smelt currently mined bauxite into aluminium, we could save millions of tons of CO2 equivalent and generate hundreds of thousands of jobs in our continent. And aluminium is just one example of many. Green steel is another. Not to mention Africa's significant global deposits of critical minerals, or our potential to produce sustainable fuels. Tangu kuingia mamlakani, Ruto amekuwa mstari wa mbele kutetea haki za mataifa yanayoendelea, kupokezwa mgao unaofaa kutoka kwa hazina ya kupambana na mabadiliko ya tabianchi. Hotuba yake hii leo ikipokelewa kwa taadhima kuu na wote waliohudhuria kikao hicho. I thank you. Vincent Kirosi, Kirk Machweo. Na sasa, kutokana na dhuluma ya ngono katika mitandao ya kijamii kwa watoto, serikali ina mpango wa kuweka sheria zaidi ambazo zitasaidia kuwalinda watoto. Mpango huo umewekwa wazi na Waziri wa Jinsia Florence Bore akiwa katika maadhimisho ya siku ya watoto duniani katika makao ya watoto Thika East. Vivian Oresha na mengi. Maadhimisho ya siku ya watoto duniani, Waziri wa Jinsia Florence Bore akiwa pamoja na mbunge wa eneo hilo Alice Ng'ang'a amesema kuwa serikali imetekeleza mpango wa kitaifa wa kukabiliana na uovu unaochangiwa na maendeleo ya teknolojia. Any form of violence against children is detrimental to the realization of their full potential, growth and development. Florence ameendelea kusema kuwa Wizara ya kuwalinda watoto mitandaoni imeundwa chini ya mamlaka ya huduma ya watoto. Florence aidha ameitisha usaidizi kwa washikadau ili kutekeleza mpango huo wa kuwalinda watoto dhidi ya dhuluma mitandaoni. Department has been established under the Directorate of Children's Services dedicated to implement online child protection practice. Bore ameongeza kuwa serikali imeweka sheria ambazo zinaonyesha haki za watoto, ikiwemo kuwalinda dhidi ya kazi ya watoto, biashara haramu na haki ya malezi bora. Na pia serikali imeongeza juhudi ya kuwalinda watoto dhidi ya tamaduni ya ukeketaji wa sehemu za siri za watoto wa kike na ndoa za mapema kwa kuweka mikakati kabambe. The other issue that is affecting children is technology, which remains an important enabler to development across the world. Yet, it has come with challenges, especially to children. Kenya is the first country in Africa to have in place a national plan of action to tackle online child exploitation
and abuse. Mbunge Alice Ng'ang'a hakusalia nyuma kukataza kitendo hicho cha kuwadhulumu watoto. Wewe ambao unamdhulumu mtoto, wewe nataka kukuambia wewe ni shetani, wewe ni shindo kabisa. Watoto ni watamu sana. They have entertained us here. These children, they are innocent. Wewe ambao unatokea kuona ati unataka kudefile huyo mtoto, shame on you. Mpango huo wa kuwalinda watoto dhidi ya dhuluma ya ngono katika mitandao ya kijamii ni mwelekeo wa kuhakikisha haki za watoto zinazingatiwa. Nikiripotia Kirk Machweo, mimi ni Vivian Oresha. Na sasa tuangazie masuala ya elimu, ambapo Wizara ya Elimu imetangaza kuwa matokeo ya mtihani wa darasa la 8 yatatangazwa kabla ya sikukuu ya Krismasi mnamo mwezi Disemba, na kuwa watahiniwa watafahamishwa kuhusu shule za upili watakazojiunga nazo mapema mwaka ujao. Akizungumza huko Msambweni katika kaunti ya Kwale baada ya kushuhudia kufunguliwa kwa container ya mtihani wa KCSE, katibu katika Wizara ya Elimu Belio Kipsang amesema kuwa matokeo ya mtihani wa KCSE yatatangazwa kabla ya mwezi Januari mwaka ujao. Aida Kipsang amesema kuwa uchunguzi kuhusiana na kifo cha afisa wa polisi aliyeuawa Jumatatu huko Siaya alipokuwa akilinda usafirishwaji wa makaratasi ya mtihani unaendelea ili kubaini chanzo cha kisa hicho. Wakati huo katibu huyo amesema visa 9 vya walimu wakuu kuhusika katika wizi wa mtihani wa KCSE vinachunguzwa. Siwezi sema mtihani itatoka kesho ama kesho kutwa, but I can say that we are on course preparing for our children to know how they have done. But the most important thing, because our schools are opening in January, is to make sure that they know the places they will have been placed in good time, so that they can prepare, the parents can prepare in school fees and all the other things. Na shirika la chama cha wanabiashara na viwanda la Kenya pamoja na taasisi ya biashara na haki za kibinadamu ya Kindendi wameweka mradi wa kuwafunza wafanyabiashara ndogo ili waweze kujenga na kutengeneza mazingira mema ya kufanya biashara. Kama anavyoripoti Wamaidha Kamau, wanabiashara hawa wamejulishwa njia njema za kujikuza na hata ambazo wataingiana vema na wateja wao. Mafundisho haya yaliyoendelezwa na shirika la chama cha wanabiashara na viwanda la Kenya pamoja na taasisi ya biashara na haki za kibinadamu ya Kindendi imewafaidi haswa wanabiashara walio na biashara ndogo na ambao wanajianzisha ili kuhakikisha wanadumisha mazingira mazuri ya kazi. Afisa mkuu wa shirika la KNCCI, Joyce Chelagat, amesema sababu kuu ya mafunzo haya ni kujuza wanabiashara kazi yao kuu katika biashara na umuhimu wa kufuata na kutilia mkazo haki za kibinadamu katika biashara zao. Aidha, Chelagat amesema kuwa ni jambo ambalo linafuatiliwa sana na shirika lao ili kuondoa mzozano ambao unaweza jitokeza baina ya wakulima, wauzaji na wateja. So there's that corporate sustainability, corporate responsibility to respect business and human rights, which is a major role and a key role for the businesses and for the farmers and for the SMEs to respect the human rights. Why am I saying that also is that because the human rights that is violated in the companies and in the farms in regards to the chemicals that they need to use, that is what we are telling them. The chemicals that they need to use should be good chemicals so that their products can fetch good markets outside the EU market. Secondly, is are they harassing the workers at the farms? So that is something that's something which is called the labor rights. So the farmers, their labor rights need to be taken and considered. For that value chain to grow, so there's that from the farmer to the person who is buying the product. There's that value chain of the human rights that cuts across from the farmer to the person who is the consumer person who needs to take that product.
product. Edward Munoru kutoka shirika la biashara ndogo nchini aliunga mkono semi za Chelagat kwa kutilia mkazo umuhimu wa kuhakikisha haki za binadamu zimefuatiliwa ili kukuza biashara endelevu. As we try to promote sustainable enterprises, because our mandate is to promote development and regulation of MSMEs within in all sectors, agribusiness, trade service and manufacturing. Now, issues of human rights and business are very key, because you need to have an ecosystem whereby as you promote your businesses, you take care of the interests of others, both the consumers and the people that you're working with. To us, this is a very important event today, that our people are exposed to what they are supposed to do rightfully, so that they can also have a sustainable business. If you say that the state Wamaitha Kamau, Kirk Machweo. Namna Rais William Ruto ametoa agizo la upanzi wa miche 2000 katika chemichemi ya Gitwe, kaunti ya Kiambu, kama juhudi ya kulinda chemichemi hiyo. Hii ni mojawapo wa ajenda za serikali za kupambana na mabadiliko ya tabia nchi. Taarifa hiyo kikamilifu naye Habari Washira. Rais William Ruto ameagiza upanzi wa miche 2000 katika chemichemi ya Gitwe, kaunti ya Kiambu, ili kulinda chemichemi ya maji hiyo ambayo ndiyo chanzo cha mto Athi na mito mingine nchini. Agizo hilo limetokea takriban wiki moja baada ya rais kuzindua siku ya upanzi wa miti nchini kama njia mojawapo ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Francis Kamau, ambaye ni katibu wa vyama vya maji katika kaunti ya Nairobi, Kajiado na Kiambu, amesisitiza umuhimu wa wananchi kuilinda chemichemi ya Gitwe iliyoko msitu wa Thogoto. Na siku ya leo, kulingana na pendekezo la rais wetu Dr. William Ruto, kwamba tuweze kulinda zile chemichemi tuko nazo za maji. Kama sasa sisi hapa siku ya leo tuko mahali kunaitwa Gateway Spring. Na hapa Gateway Spring iko ndani ya Thogoto Forest. Tumekuja kuelezea wananchi kwamba ni jukumu lao kuweza kulinda hizi chemichemi. Aidha, katibu huyo ametaja umuhimu wa kuwahusisha wakazi wa eneo hilo kwenye shughuli hiyo na pia kuwahusisha naibu wa chifu, maafisa wa huduma ya misitu na wasimamizi katika juhudi za kuhamasisha wananchi kuhusu umuhimu wa kutunza chemichemi hiyo. Ziduzi wakuja kufanya hii kuelezea wananchi kwamba ni jukumu lao kuweza kulinda haya hizi sehemu ambazo ziko na chemichemi za maji. Tumekuja tumepanda miche hapa, miche ambayo inasaidia ipandwe karibu na mito. Wakati huo huo, mkurugenzi mtendaji wa shirika la taifa la hifadhi mazingira Samson Sonok amesema kuwa mamlaka ya kitaifa ya usimamizi wa mazingira NEMA imetoa ramani kuhusu ardhi oevu 10,000 ambazo zinahitaji ulinzi, huku shirika hilo la taifa la hifadhi mazingira likihusika katika uhamasishaji wa rasilimali ili kuzilinda ardhi oevu zote nchini. The NEMA's mapped out about 10,000 wetlands that needs protection, and how we come in here, and as I told you, I think the mandate of National Environment Trust Fund is to coordinate resource mobilization and partnership. So what we'll be doing is to make sure that we avail resources for protection of this particular wetland. Nikiripotia Kirk Machweo, jina langu ni Washira. Na mtazamaji, taarifa yake Habari Washira ndiyo inatukamilisha taarifa zetu za Kirk Machweo. Shukrani za dhati kwa kuungana nami. Jina langu ni Aida Munzatsi, mtazamaji, na kutakia usiku mwanana.